mo na nga lang. Ayun, tapos, Cross letter rin. Tapos, capital vesicle. tapos, color lang. Tapos, nandun yung yung dalawang nagsisikip na ano yung gland sa nagsisikip? Postal sa Volvo. Hindi. Yung secret lang. Yung dalawa. Ano yun? Prostate. Oo, hindi. Seminal vesicle. Seminal vesicle. Dadaan pa mo na dito sa prostate. Ano siya yung gland siya eh. Hindi, oo. Tapos, ejaculatory daw. Tapos, yung sabi ko, prostatic daw. Yun. Tapos yung dilansya na yun sa urine going down to you. Tapos yung To the mouth. Mouth, siraka. Mouth of the what? The upper, the lower. ito yung syempre, ito yung scrotum. Scrotum niya. So, different parts ng would be the fascia here in your scrotum is your dartos fascia. Ano? Dartos fascia. Darkus? Dartos. Dartos. Superficial dartos fascia. Tapos ito yung external spermatic fascia. External spermatic. Tapos yung next dun is internal spermatic fascia. And we have another fascia here. Tulong. Ito. Itong fascia na to is your parietal layer of the tunica vaginalis. Vaginalis. Tapos itong yung kulay puti, this is your tunica albuginea. Tapos ito na yung mga septum mo. Actually, histologically speaking, nandiyan yung mga seminiferous tubule. Yung mga puti, yun yung septa. Yung mga color brown, that would be your lobules. Tapos, magde-drain siya sa efferent ductus. Yung color puti na yun. Efferent ductus. Tapos, aakyat siya. Pupunta sa epididymis. Ito yung epididymis. May head, body, tail, Tapos, itong epididymis, yan. Magde-drain na siya sa vas deferens or ductus deferens. Tapos yun, kadiretso na yun, papuntang urethra. Okay? Tapos, After ba ng vas deferens, marami pang ducts na sinadaanan. May iba-ibang klaseng ducts. tapos, ito naman, parts ng penis mo. So, this one is your Cover nose. cavernosum or corpus cavernosum. Tapos this one is yung dilated part na to is your spongiosum. And then ang nagsusurround doon would be your corpus spongiosum. Okay, yung dilated na yan. Urethra yan. Urethra. This is the urethra and the one that surrounds it is your corpus spongiosum. Yung white. Tapos itong color puti na nakikita mo ngayon is your box fascia. Kapag ito yung continuation nitong penis na to. So, internally speaking, it can be further Extra skin pa. pakatay. Ayan. So, yung corpus cavernosum na yan, ito na yun. So, this would be your corpus cavernosum in a sagittal section. Tapos, the one that surrounds your urethra, ito yung urethra, di ba? So, yung the one that surrounds it would be your corpus spongiosum. Okay. Yung manifest na brown layer. So, ito yung mismong urethra mo. And the dilated part dito, ang tawag mo doon is navicular fossa. Navicular Draining into your external meatus. External urethral meatus. Ayun. Tapos, dito, externally, we have different parts of your glands. So, ito yung body of the gland. Glans penis. Glans penis. Tapos, ito yung corona of the glands. Tapos, ito, yung below the corona of the glands would be your neck of the glands. Ayun. So, yun yung different parts ng glands penis. Ayun lang. That would be for you. Thank you.